dalam lewat manusia. Bukan ramai jasa praktirakan, bangun bodoh harus bergerak dengan sabani. Umur panjang dan berwajah Berajar Allah Tuhan Tuhan. Jangan sampai seperti yang ada padamu. Tiada seperti yang ada padamu. Tiada seperti yang ada padamu. Terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu di tempat Tuhan. Kau yang layak Tuhan, sudah menyuci, kami berkati, kami melihat namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih.
Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Praise the Lord. Saya bersyukur karena kami ada bersama-sama dengan umat Tuhan yang ada di Filipina. Yes. Saya sangat senang sekali karena di Filipina itu begitu bebas untuk memberitakan Injil. Yes, haleluya. Karena tidak ada seorang pun yang datang kepada Yesus atau kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Dan untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu satu, pintunya hanya satu, yaitu melalui Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Dan saya percaya bahwa di Filipina ini akan terjadi pujian di jalan-jalan, pertobatan di seluruh Filipina, dari from island to island, datang menyembah Yesus Kristus. Dan saya berasal dari Indonesia, dan keluarga saya dari keluarga yang belum mengenal Tuhan, yaitu dari keluarga dan saya bersyukur karena Yesus sudah menemukan saya di tahun 1988, 1988. I believe Jesus. Yes. I believe Jesus because in Jesus I will yeah. You terjemahin, oke? Oke, nama saya Yeremia. My name is Jeremiah. Asal saya dari Indonesia. I come from Indonesia. Ya, saya berjumpa dengan Yesus I met Jesus umur 18 tahun. while I was 18 years old. Pada waktu saya duduk di SMA kelas 2. While I was in the junior high school. Ya, 18 tahun saya menerima Kristus. I Ya, received Jesus as my Savior. ya, mulai umur 12 tahun While I was kakak 12 saya, years old, kakak kakak saya 12 years old, my brother memberitakan Injil kepada saya. and also evangelized me. Oke. Saya tidak suka dengan Injil. I didn't like the gospel. Saya tidak suka dengan Yesus I didn't like Jesus karena Yesus bukan siapa-siapa. because for him Jesus is nothing. Karena Yesus adalah dongeng isapan sipol belaka. He said Jesus is only a story Karena Allah tidak beranak. because God never have son. Karena hanya satu Allah, Because the only one God. yaitu Allah Akbar. Allahu Akbar. God is great. Allah Ya. Akbar. Tapi saya bersyukur But by grace of God, kelas 2 SMA while I was on the second junior high school, saya menerima Kristus I received Jesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. because I love my Savior. Dan sejak saya berjumpa dengan Yesus, And start from while I met Jesus as my Savior, hidup saya dipulihkan. so He healed my life. Hidup saya diubahkan. He saved my life. Dulu saya takut I was so scared. untuk menghadapi masa depan. I was so scared before to face the future of my lifetime. Dan setelah mati saya tidak tahu. And I didn't know while I didn't know that, so I finished my life in the world, so I didn't know where I will go. Ya, karena saya bingung. Because I got confused. Tapi saya ketika bertemu dengan Yesus But while I met Jesus as my Savior, dan saya yakin and I believe ketika saya mati if I die, pasti saya masuk I surga. will go to heaven. Karena Yesus sudah menebus hidup saya Jesus saved my life dengan pengorbanannya di atas kayu salib. because of His sacrifice on me. Dan dia memberikan nyawanya, dia He memberikan gave his nyawanya, life. He gave His life, dan dia memberikan hidupnya and He gave His life untuk saya. to me. Tadinya saya adalah sampah, I was a garbage before. dan saya hidupnya gak berarti. I was nothing before. Tetapi saya merasa berarti But I feel ketika saya berjumpa dengan satu pribadi yang bernama Yesus. something while I met Jesus. Dan buat saya, For me, Yesus adalah Jesus is satu-satunya Tuhan dan Juru the Selamat. only one God and who can save. Tidak ada yang lain. No one else. Dan apapun di dunia ini Whatever in the world. tidak bisa ditukar dengan Yesus. You cannot change Dan anything. hidup saya semakin jatuh cinta dengan Yesus. And my life has become fall in love and love more deeper to Jesus Ya, Christ. sejak saat itu And
from that time, Hidup saya serahkan hidup saya kepada Tuhan. and I surrender my life. Saya melayani Tuhan I serve Him. mulai dari anak-anak sekolah minggu. Well, you melayani, and then so I serve Jesus from the children ministry. Ya, saya nggak tahu sama sekali tentang pelayanan. I didn't know about the ministry. Dan tidak tahu bagaimana cara mengajar sekolah minggu. I didn't know how to teach the children Karena saya tidak pernah diajar. because I never taught. Tetapi Roh Kudus mengajar saya. Holy Spirit teach me. Sehingga saya mulai kumpulkan anak-anak kecil. And I invite Dan saya berdoa buat mereka. and I pray for them. Dan mereka berjumpa dengan Kristus. And then so they meet Jesus. Dan pada waktu saya sekolah Alkitab, While I study saya Bible, beritakan Injil di jalan-jalan. and I preach the gospel on the street, Dan saya beritakan Injil kepada anak-anak. and I bring the gospel. Dan ada 20 anak terima Tuhan Yesus Kristus. And 20 of the children. Tetapi tiba-tiba ada seorang yang menampar pipi saya. And so I teach them if somebody slap Karena orang itu tidak suka here, ketika saya beritakan Injil. Karena orang itu tidak suka. or Somebody don't like. somebody doesn't like Ya, that. saya memberitakan Injil. While I preach the gospel, Tetapi saya tidak pernah takut but I never scared karena Tuhan Yesus menyertai saya. because Jesus always be. Kalau saya takut, If I scared, saya tidak ada hari ini di dekat saudara I never serve before you bersama Pastor Daniel with Pastor Daniel. dan datang ke gereja ini. And we come to this church, Dan saya percaya and I do believe hidup saya my life Tuhan yang atur semuanya. controlled by Him. Dan pada umur 49 tahun, While I was 49 years old, ada satu pendoa berkata, one of the intercessors told me, kamu akan pergi ke pulau-pulau you will go to the island dan ke bangsa-bangsa. and to the nation. Tapi saya tidak percaya But I didn't believe it. karena saya tidak pintar bahasa Inggris. Oke. Ya. Ya. Sejak saat itu saya menyerahkan hidup saya. So I give my life, I surrender my life to the Lord. Saya berjanji And so I do the ministry mulai hari of the ini islands, and I do dan believe sampai selama-lamanya, today sekali Yesus, the only one Jesus tetap Yesus. and always Jesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Praise the Lord. Thank you. Mayong buntag sa tanan. Ako dahil si Maxwell de la Cruz from Pamilican City. My testimony is I met Lord last 2 years ago. Bago lang ako nabindisyonan. When I met Lord, my life is so grateful when I met Him. Nung hindi pa ako sa Biliagan Kristiyano, hindi naman miserable yung buhay ko, pero medyo ganun, medyo may kulang, parang may kulang. In short, may kulang si Lord sa akin. Nung nabinyagan ako, malaking pasalamat ko sa Panginoon natin. Dahil hindi lang blessing yung binigyan niya sa akin. Pati yung karamdaman ko na nawala, nahiyang. So praise God, when Jesus yung nadinig yung panalangin ko, hindi lang para sa akin, yung para sa pamilya ko. Yung pamilya ko, nang hindi pa ako Kristiyano, nung pinaalam ko sila na pamilya ako, medyo hindi pa nila tanggap na magiging born again ako. Wait lang. When I met the Lord, malaki talaga magpasalamat ko sa Panginoon. Kasi ito, dati akong hindi ko kailangan pagkakaroon. Dati akong pusher. Lord, I thank you for this life that you're giving me because you give me chance to that pinalayo mo ako sa
kapahamakan. Pinalayo mo talaga ako. At naging buo kami ng aking pamilya. Dating wala talaga ako sa Panginoon. Ngayon, nandito, sinabi ko pa na hindi ako magsisimba. Hindi talaga ako magsisimba. Iwan ko lang kung bakit. Ngayon, hindi na ako mag-absent. Kasi Sunday talaga. So, malaki talaga akong magsalamat sa Panginoon kasi kung wala siya, hindi naman ako wala dito. Kung wala siya, malaki akong magsalamat sa iyo, Panginoon. Hindi man lahat tumasabi ngayon, yung nasabi ko na sa iyo na palihim. Malaki talaga akong pasalamat sa iyo, Lord. Kaya ito ako ngayon, anak mo. Lagi nagsisimba, lagi nagsuserve sa iyo. Wala kang kailangan, masalamat talaga ako sa inyo. Yes, po. The Church family, usually to our pastors. Pastor Dong, Pastor, Pastor May, thank you po. Panggaw family, hindi kayo dumating sa Iligan. Maraming salamat talaga. Maraming salamat talaga. Ito lang, always praise God because God is always listening to us. And I always thank you for what happening to my life today and to my family. So that's all. Maraming salamat po Panginoon. Maraming salamat. Yes, Lord. Magandang tanghali sa inyong lahat. Ito lang kinalang ko. Okay. So right now actually I just want to share about how good is our God. And our God is not only just a good story for knowing about Him in our life, but actually it make a change in our life. So I just want to share the word of God in Psalm 34, verse 19 to 20. The righteous person faces many troubles. But actually, if we only know about these verses until death, maybe we will feel, oh my God, if I know God, so many troubles in our life. But you know, what is the promise from the Lord for all the believers? It says, but the Lord comes to the rescue each time. So, it means that if we are the believer, we know God, but right now we have the promise from God that God will always rescue us each time. So God will not leave us alone. Our living God will walk with us in our troubles time. And then the 20 says, for the Lord protect the bones of the righteous, not one of them is broken. So that's why I encourage to all of you right now to experience about love. Not only about we really enjoy when someone give a testimony, but ask God, I want to really experience you in our life. Not only to hear the promise of God in our daily life, but we really experiencing the promise of our Lord, our beloved God in our life. So let's enjoy it. Let's enjoy His love. Let's enjoy it together in our journey, always with God. So we experience how God comes to rescue us each time. God bless you all. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mga kapitbahay, salamat pagpalain kayo ng Panginoon. Sila po ay mga Indonesians at nagpunta sila rito para ibahagi ang kabutihan ng Panginoon. Amen. Tignan mo si Kuya habang nagpapatotoo. Si Kuya Maxwell habang nagpapatotoo, may nakamotor. Kaibigan niya pala sa Mindanao.
Let's sing one song. Shout for joy. Hallelujah. Shout for joy. Hallelujah. Dance mo na lahat.
itu saya sayang, tak penting aku lagi. Tak penting aku lagi. Tak penting aku lagi. Oke, foto dulu. Fatin aja.